My marriage was rushed. Ilikimbizwa. Kidogo nikapata simu. Mwanamke ananipigia, ni bibi. Huh? I'm already married officially. Like, wamefanya everything officially. First ask yourself, why did she leave before you stay? Hi guys, I hope you're doing well. Now karibuni sana to our very first episode of Motherhood Experience. I am your host Salvin Dombi. Na mimi naitwa Fen Mecha, ama ukipenda niite Toto la Kisiland, the land of milk and honey, I say. So leo tutaongelea our experiences as first moms, but before that tuko na our very first guest hapa. Acha introduce kwanza. Okay, on my side umeanza na Toto la Kisiland, ndio? Okay, mimi nitaanza na mimi ni msichana wa mother-in-law naitwa Faith Ann, ama ukipenda unaweza niita Black Princess. Oh, wow. Black Princess. Yeah. Yani malkia mweusi. Hey, so Faith and Salvin. Unasikianga watu wakisema wao wanaogopanga sana ball kushinda ugonjwa, sindio? So experience yako ile ya kwanza kabisa ukigundua kuna ball, ulishtukaje? But mimi naona ni opposites. Wasichana wa Nairobi siku hizi wanaogopa ugonjwa kuliko ball. Unajua kuna venye mget. Wasichana wa Nairobi wanaogopa mimba kushinda ugonjwa. Nasema mimba itaonekana lakini ugonjwa haitaonekana. Yes. Lakini sasa hii unaogopa ugonjwa kuliko mimba. Mimi naogopa zote. Hata ukienda saizi kwa chemist mob, utapata watu wanachukua mapitu sana kuliko. Exactly. So wanaogopa prevent ball. Prevent ball. Watu wanunui condom. Nimeget. So okay, so mimi hiyo shock ili nikujianga, ili nigonganga. Mimi hata ball yangu ilikuwa ya birthday. Ilikuwa birthday yangu nimeitwa. Nikamwambia kama nikutreat, kumbe hiyo treatment ilikuwa ikuje na treatment. Kwa birthday you give birth to someone else. It was indeed a birthday. You give birth to another life, yeah. Even unaona where I come from, like in Luya land. When tuna mazishi ama nini, hiyo ndio time ya pia unapata mtoto mwingine because ule anaenda mwingine akikuja. Yeah, when you are celebrating a birthday, yeah, bring someone also. I was not ready. So mimi ilikam kama shock. Na ngoja period zangu zikuje. Wiki ya kwanza hakuna, nikasiambia maybe hii ni climate. Na hujai affectiwa na climate. Wiki ya pili ndio naanza kuwa nauseous. Nikajiambia ama ni vitu zenye nimekula. Wiki ya tatu kasema wewe tuko wawili. Sasa hapa kuna vile things are changing. Kabidi ukubali situation. Sasa woga yangu ilikuwa ni mamangu akigundua that mom is fire. Mamangu naye angekutwanga. I thank God akunigonga. Kitu chenye aliuliza ni na hii miaka yako. I can imagine that question. Umeenda hadi college, afu narudi unapata mtoto ukiwa kwenu. Mimi sikupata mtoto nikiwa kwetu. Nakwambia stress ilinigonga. Hebu wewe tuambie yako. Mimi sasa ilipata time nilikuwa broke. Like literally broke. Alafu nimetoka home kwa madhe aliniambia kaa tulia, pata kazi kwanza, msichana tukangi kwao hivi. Nikamwambia hapana, mami najiweza. Kimbelembele ni nani? Kama wasichana wengine wanajiweza, si nani anajiweza, nani alijiweza, mimi pia naweza. Nikatoka nikaenda. My chief. Maisha ikakuwa ngumu. Sina hata rent. Nikasema mimi sirudi home. Jumadhe pia mamangu pia ni fire. Kitu ya kwanza ataniambia nilikuambia, na mimi nakuambiwa ati nilikuambia sitaki, atakuonesha madhe I can make it. Nilikuja. Ikaingia. Akasema najiweza, nikaambiwa come. Tutakaa ni 1 month alafu ujipange utarudi kwa nyumba yako. Niko like sawa. My friend, that 1 month turned to a year. I know. Where's 2 years. And that is how I got pregnant. Sasa kitu ya kwanza before nijue niko na ball, after like 3 weeks hapo nikasikia noise, nikasema
mko na ulcers. Zimeamuka. Sasa hata nikienda hosi naambia doki niki breathe out ndo nasikia kutapika, lakini kama sina breathe in niko tu sawa. Anaambia ukosho, anaambia niko hizo zingine niko tu sawa. Naulizwa ulipata periods lini, nawaambia like 3 weeks ago, 2 weeks. Sitaki kwenye najua, sitaki kuambiwa. Madam twende upime. Nawaambia hiyo nilishapima na iko negative. Kaka nikasema acha tu nipime, ikatana out positive. Kwanza nilikaa chini, hata hiyo nose iliisha yote. Literally kabisa iliisha. Nikakuwa soba. No, what I'm trying to get is when you breathe in, niko sawa. Niki breathe out nasikia nausea. Lakini dokia nakwambia hiyo ni ball, lakini uko isi ball. Mimi ndo najijua, si mwili yangu, mimi ndo najijua. But at the end of the day nikapima na nikapata niko na ball. Sasa nikwambia madhi, cause hapa siwezi. Ni first time. Sijai experience. Madhi akaniambia, tukapigia madhi simu. Kwanza si mimi niliongea, sasa mimi siwezi ongea. Ndio mimi nipatwa maneno za rika yangu. Hello. Mimi ni mgonjwa. Wewe ni mgonjwa? Wewe ni mgonjwa wapi? Shika simu ongea na wewe ongea. Sasa ulipia nani? Mwenye ball. Ongea. At least hapo. Madhe ni mtafu. Huwezi mwambia tu hivyo live. Akapiga kame msichana wako tumepata nini. Mbona mkutumia mpira? Shaurieni. I like that question. Na akakata simu. I like that question. That is a shock. Unasikia jana unasema huku ruado ilini ruado hivi. Na nikakaa. After 3 days to my mom called. Ananiambia kuja kwa nyumba. Sasa tuongee. Kama wa mama sasa. Kupata tu hiyo confidence ya kwenda kwake sasa. Na pia mimi kanichukua another 3 days kufika kwa madhi. Safari ya Misri. Una prepare. You have to prepare. It was a tough time. Okay, I can imagine. Na hivyo ndo motherhood ilianza. Na Faith, how was your journey? How was the experiences? No, me mother, I got pregnant while I was married, so so it found me while I was in a marriage. Hao ndio wale wenye tunaambianga lucky you. Your song naizataka your song. I'm just in a mood of dancing to that song. Now you can sing so that you song. were so lucky. I was so lucky I got married. So you got married. Yes. Thank you. Now we go to how you got married. Sasa nimewaingiza hapo. Yes. I got married. Yeah. Ilikuwaje wedding? Well, my marriage was rushed. Ilikimbizwa. Okay, but haikuwa wedding, no. Sikwenda church, but I was a church girl. Lakini sikwenda church. That time I was staying in Korokocho with my aunt that time. And then I had run from home. Nilikuwa nimetoroka kwetu because nilikuwa escape death twice. I went into a coma first, second time, then I ran from home. So nikikimbia kutoka home nikaenda coach. So when I was in Korokocho, my dad called me akaniambia come, nataka kupeleka shule because I had qualified to go into an institution college and my mom needed me to do medicine. So nilikuwa nimeitwa medicine school mob. So my dad akaniambia okay, come, I'm ready to take you to a school. So kufika home siku ya kwanza mzaya ongei. Siku ya pili mzaya ongei. Stress inaniua. Kumuuliza like siku ya tatu sasa ndio nikaenda kumuuliza. Nikaenda chini ya mtu nikamuuliza daddy ulikuwa umesema ABCD. Kaniambia mama sina pesa. Sasa hapo ikani crash everything. So on my way back from home, nikitoka home nikirudi Korokocho sasa. So uli decide sasa since hakuna shule acha urudi Nairobi kwa aunti yako. Kwa aunti yangu unajua nilikuwa nashona vitaki. Unajua vitaki? Vitaki ya buttons, coat buttons, hizi koti. So unashona na shindano. Nilikuwa nimetoboka hizi vidole by the way. So nikitoka home, nikirudi na hii nilikuwa nalipwa 1500 per month. Unapewa advance so 5 mwisho wa mwezi ngiri. So nikitoka home nilikuwa napanda basi inaitwa Eldoret Express nakumbuka. Sikuwa na fare enough. Kapanda gari kutoka home nikaenda Kakamega.
Nikaka stage. Unajua Eldoret Express kulikuwa na petrol station hapo inabebea. So nimekaa hapo na bagi yangu. Na try kuimagine hii life inaendaje. Like ni msichana umemaliza shule, una feel environment ya home haikubambi. You are coming back to Nairobi to place haikubambi. You know, because in Korokocho also the environment wasn't conducive. Alafu pia kukaa na relative inakuanga. Acha relative, the husband was worse. You know, my aunt is at least at understand ni sister ya mother. Blood. Because I remember bwana yake kuna time alikuja akapata nimekula ugali na omena yake alimtandika. So you are like, I'm going back there. And in Korokocho, we were in a single room. That single room you can't sleep in because kulikuwa na meza yenye watu yu wanalala juu, then hawa wanalala chini, so mimi nimeombewa wanalala kwa jirani. But you prefer coming to that life than staying at home. Because at home everything was okay, my father was okay. But since I had gone into a coma twice, I didn't want to go back there. So na hizo pressures zote na nini kupanda gari ya Eldoret Express. That's when I got the guy. The guy was seated next to me that I got married to. And then in that desperation, the guy was really noisy in the bus. I think maybe that noisiness really ni attract, I'm not sure. Alikuwa anaongea na masimu, anakata hii inaisha, anapiga simu nyingine. Na mimi sina simu. Ni madeals za pesa. Akaongea na simu. Sasa hiyo hata unajua sina bob ya maji. Tukafika Nakuru. Unajua mkitoka kwetu mnasimama Nakuru kwanza. Akununulia maji. Let me take this juice first. So kufika Nakuru, watu wakashuka, mimi nimeketi cause mtoto wa mama, sina kushuka nitaenda kufanya nini? Hata mkojo sina. Cause sijakunywa kitu. Sina. So nimekaa kwa gari, wakashuka wakaenda, nikaona amerudi amenibebea chips na soda. True love. Wow. I think I fell in love with the chips and the soda. Am I even okay? Am I even okay? No, I was hungry. It was hunger. It was not love. It was hunger. So I think after umeshiba your love ilishuka. After nimeshiba tulifika Nairobi, sina fare kwenda kwa nyumba. I was sina venye nafika kwa nyumba. The guy facilitated me from town to home. Wow. Wanaitwa Night in Shining Armor. Yeah. Ati inaitwa? Night in Shining Armor. Okay, thank you. That name, whatever that name means, it happened that night. So when I went back to Korokocho, maisha imekuwa ngumu, niko na pressure ya home, siendi shule, I need to settle, I'm trying to run away from everything. Kidogo nikasikia the guy ameenda kwetu within a week. So he was so fast, alikuwa anakimbia. Okay. Pull up. So ulikuwa umemwambia kwenu ni wapi? Mkiwa kwa hiyo safari ya Yes. We have talked. So akachukua namba yangu. Nilikuwa na Katululu. Ile 5130 akachukua namba yangu. So within that week tukaongea. And the guy akaniambia anafanya kazi gani? Kamwambia anafanya kazi gani? Sina kazi sasa hiyo. Cause nashona buttons. Kamwambia kitu nafanya. The guy akatry akaharakisha. You know, I haven't known him well, simjui bado. Madhe akanipigia simu akaniambia kuna mgeni wako huku nyumbani. I'm like, Ashafika home. So aliulizia direction. So ni kama kwenu ni famous. Juu kama mtu anaweza ulizia hadi afike huko inamaanisha ni... My dad is a king. A man with 6 wives is a king. That guy is a king. That is a TM. That is a big guy. So big lazima machine. Anajulikana. Hapo kwa machine acha. So akanani akaenda mpaka home. My mama akaniambia kuna mgeni wako, nikamwambia ni nani. So you see that time I'm interested because I want to move away from home. So wacha aende formalize vitu niende kwenda nyumba yako. So within that week akaenda home akajitambulisha akatoka na ni jioni ameenda. So akarudi Nairobi kakitu kakaniambia this is a good man. Kale kakitu I'm not sure what that thing is. Nika smell ama actions zake zenye amekuwa. No, it was too fast. That was too fast. So au kuona like hizi ni red flags, is too fast? No, that time there were no red flags. There were no red flags. I think red flags zimekuja juzi. That time there were no red flags. Any flag is a flag. As long as it's going, it's a flag. Any flag is a flag. So after ameenda hivyo akarudi Nairobi akaniambia nilikuwa kwenu nimeona mam nini. Mimi nani huyo? Nikamwambia sawa. Kaniambia sasa nataka tuifanye official. Within a month the guy had gone home, picked me officially, tukaenda kwao. And you are okay with that? Wewe personally?
Okay, that time I was okay because I it needed was to not get her. it was the only option I had. Situation. Yeah, Situation ilikuwa okay with it. See wewe situation ilikuwa Thank you. inafanya wana Now you are coming to me. You unataka kufanya story yangu. Sio? No. Anyway, Continue with your story. sio juice imenipea energy. So, Yeah. nikaenda kwa kina huyo guy. The first shock kufika. Okay, the mother-in-law was okay, the father-in-law was okay, everything was okay, like they had covered everything. So alikuwa amewambia anapeleka bibi nyumbani. Nikaenda nyumbani, kila kitu iko sawa. Kidogo nikapata simu, mwanamke ananipigia, ni bibi. I'm already married officially, like wamefanya everything officially. Okay. No, there were no signs of a wife in the picture. There were no signs of anything. Hata kangu kale kadogo. Hakuna, nothing. So you bibi alikuwa wapi ukienda? Sasa that's the time I need to tell you ladies that ladies needs to be keen. Wanafatua kuwe keen wakimake decision. Because these men are secretive. Nimemove, ameenda home, amefanya introduction, amejitambulisha mimi ndio namchukua. Mpaka ilikuwa celebration by the I remember that time nilishona kango ka blue. The sky blue. A very long dress. And the way nilikuwa naringia my sisters like I'm going nini. Mpaka wakanipea madada zangu wanisindikishe huko. Tukakaa nao huko wiki moja. Then a lady calls, "Hi." And then the funny thing, the lady has a daughter named Faith. Anambia, mimi ni Mama Faith. Yes, Mama Faith. Nimesikia so where do you start? Okay, so after uligundua kuna another wife. Bado uliendelea kukaa kwa hiyo marriage ama ulioka out? Na kama uliendelea kukaa kwa hiyo marriage ilikuwa aje? Like how was the marriage after finding out alikuwa married before? That's the big question. You could have started. Hey, we. So hapa ni ngori. Kitu ya kwanza nilikuwa nimevaa ukwetu nikitoka sirudi. That is the first thing I did. The second thing, I've made a mistake, nimetoka officially. Umeget? Like mimi nilikuwa nimejiambia nikitoka hivyo official. I had planned my life so well, mpaka wedding nilikuwa nimejua gown yangu itakaaje. Okay. But sasa umejipata kwa mwanamke yako na bibi, mwanaume yako na bibi. So kumbe alikuwa na bibi, huyo bibi akaenda. Walikuwa waliachana. Yeah, walikuwa wameseparate. So I said, okay, when you're separate, okay, the kids are okay, I can manage the kids, nini, I'll stay. What? First ask yourself, why did she leave before you stay? Yeah. That is the question a woman should ask herself. Why did she leave? You can't just stay where you don't know what happened. Kuna time yenye njia zetu zinaenda kando hazielewani, so we can separate. So, mimi acha nisiwaambie. Nilienda nikaanza kuishi na huyo jamaa. So mlikuwa mnakaa ushago ama mlikuwa mnakaa Nairobi? Okay, at first niliachwa ushago. I was that girl, like nilikuwa nimeenda kustamp my feet on so that. Already. Naona ule mwanamke ndiye alikuwa na makosa, si mwanaume. Like the lady ndiye alikuwa na makosa. This man is a perfect man. Umekaa home. Nimeachiwa power so. Haya. Wanasema okay, like ukimanage your time, unaget, ukimanage kustay in that situation your time, unaona nikaa wewe ndio uko sawa. Hiyo time wewe ndio uko perfect, wewe ndio umependwa. So yule mwingine hapo anapendwa, wewe ndio unapendwa. Nikaachiwa power so kwanza. Nikaanza biashara ya kupasua miti. Wewe ni wewe. Msichana 17 years, hata sijafikisha miaka 18 kupata kitambulisho. Ninapasua miti ushago. Wait. Sasa hizo miti ulikuwa unapasua unapeana kwa unauza ama mnauza na mother-in-law na father-in-law? Wewe ndio ulikuwa unatafuta clients ama ulikuwa unatafutiwa clients? Jue ni mgeni hapo. Unapigiwa clients, walikuwa wamepewa namba zake na mzee. So unapigiwa simu, wewe naamka asubuhi na fundi na power so unaenda unarudi. Naamka na fundi na miezi 3 nikiwa ushago as a married woman. Pesa inakuja kwangu, nafanya tu kazi vizuri, mzee ako Nairobi. Na bibi alienda kwao. Bibi alienda. Okay. So how do you come back? Kumbe huyu bibi anakujanga Nairobi, wanakaa na mzee. So things were just complicated. They were just complicated from the word go.
So when I came to Nairobi, I think the wife migrated and went home. I don't understand So what mlikuwa happened. mna shift. Yeah, but we Wow, never sure. met because me, I knew after the parents assured me this woman is gone. Oh. Let me ask. Ukiwa ushago hiyo nyumba ulikuwa unaishi ndio bado ilikuwa ya the first, let's assume the first wife? Yeah, and it had no clothes zake. Hata picha za mtoto No, haikuwa na picha kwa ukuta, nothing. Ilikuwa na viti na bed na nini. You see everything. So I became like, from the word go in that marriage, I became frustrated. First, I told myself, this is not my marriage. Two, I've moved from home officially, so I have to stay and make things work. Heshima. 3, I'm pregnant. Okay. So moving out again, it becomes mimi ni ule mwenye mimba, nitashikia kwangu, baba mtoto atalea mtoto. Mtalea wazazi wawili. So hiyo situation pia uliacha home. Hiyo situation nimeacha home. Alafu akanikasichana kametoka kurukuchwa, kana job, akaja soma, kaja. Nilikuwa tu something else. I was so tiny. So after kupasua miti wiki 3 nikakam Nairobi. Nika join my guy, we were staying in Juja. So when I joined my husband, at first things were okay, but you sense like unaona kitu iko sawa, things zina move to, zina shift to waves. But I think those were the red flags I ignored. Now you bring in the flags. Me, I saw everything as a flag. Colors. The colors. Yeah. So kukuja Nairobi ndio kukaanza kukua kutafu. After moving from home. Aliyekuwa physical ama ni hiyo tu tabia yake ya wanawake? Physical ilikam. Kwanza ilianza emotional. Ilianza emotional torture ingine mbaya. Ule jamaa anakuacha kwa nyumba. First rule ni usitoke kwa nyumba. So you have to stay in the house. Uwezi tafuta job, uwezi fanya nini, uko kwa hao. And then alikuwa na travel sana, job yake ilikuwa ya kutravel. So the guy anaweza kuachia 50 bob aende 3 days. So kitu nilikuwa inanisaidia nianze kupigia mom, nisaidie mom. So I was like nilikuwa omba. Na hiyo Na niko na ball. Okay. Nikazaa mtoi. Kuzaa mtoi hiyo stress yangu, stress ya mtoi, stress. Like you know when a mother is stressed, baby will just be stressed automatically. Yeah. So nikizaa huyo mtoi nilikuwa na frustration. Even the baby was tiny. Ulienda into postnatal depression ama you? I went into postnatal depression, post-marriage depression. Kuna post-marriage depression. Post-marriage depression, postnatal depression. Kuna hizo mapost zote. I went in that depression. So I remember there is a certain time nikapata kibarua ya kuosha barabara. I think I'm the first person kuosha barabara Kenya. So kulikuwa na graduation JKUAT. Na hiyo time kulikuwa na beshte ya mzaya alikuwa amepewa tenda ya kuosha barabara, kusimamia watu wanaosha barabara. Okay, wait. Like mnachukua maji, mnaosha barabara Na sabuni na brush. Main road. Yes. From the road to JKUAT. Ukikuwa kwa barabara hivi, kuna barabara ya kutoka from main road, kuna lami inaenda mpaka JKUAT gate. So we were to wash that road na sabuni na maji. Nilisugua barabara na brush. Ulikuwa peke yako ama mlikuwa na watu wengine? Okay, we were many. I was not alone because ilikuwa kazi imepewa watu wengi. Zile za vijana. Vijana wa hiyo siku, I think. Vijana wa hiyo siku. Kurudi hivi kufika home, nilikuwa nimeacha Katoi home. So naharakisha nirudi Katoi kako kwa nyumba. Umemwachana nani? Kalikuwa kanalala. Peke yake? Peke yake. So nilikuwa unajua mali tunaosha na nyumba yetu Simbali. I was rushing, checking on my kid na kurudi. Mtoto alikuwa ndio kamefikisha 1 year. What? So ile time nimemaliza nimerudi naenda kukachukua nikuje nako kwa barabara. Like nimeamuka mapema nimeacha kakilala. So nilikuwa nataka nirudi nikachukue nikuje nako kwa barabara. The father hajakuja? The father aliamka akaenda job. Okay. So ile time narudi nichukue Katoi, nikaosha nikape chai turudi tuoshe barabara. Nikapata Katoi kakana convulse. Kana faint. This is a 17-year-old girl. I've never seen someone convulsing. I don't know even what you do when a baby starts to convulse. So nikapigia baba yake nikamwambia mtoi ana faint. Haya akapigia rafiki yake wakakuja.
I'm shaking, you know, nimebeba mtoi. I'm shaking, I'm crying, the baby is fainting. I even don't know what to do. So nakimbia towards the road. I'm running towards the road. Yeah. The father is coming hapo kupanda matatu, tunapanda, tulika mbele na dere. Then the father akachukua mtoto because I was really shaking, so my hands were really shaking. Singembeba, my body is shaking. So baba yake akamchukua. Tuko tunaenda Thika level 5. Kufika around somewhere past Wetedi. The driver kaangalia, alafu akasema huyu ameenda. What? That's what he said. Akasema ameenda. Ilikuwa matatu ama ilikuwa personal? Matatu. Ilikuwa matatu. I think that's what prompted me to buy a car later. It was a matatu. I lost my baby in a matatu. So kufika Thika tukashuka. I still convinced my husband mtoto hajakufa twende tuosi because me I feel ni warm. So I'm running on the road like a mad woman going to Thika level 5 hospital. Tukafika hosi, baba yake akapeana, wakasema mto hii amepass. It was a girl or a boy? A girl. She was called Waislin. So tumefika hosi, mto hii amepass. Kumbuka I'm not even 18 years. I'm trying to ndio naenda kufika 18. I think 1 month nifika 18. Nimepoteza mtoto. You don't even have an ID? I don't. No, I took an ID earlier. I returned. So niko hapo see, I just don't know where to start. I think that's when my mind started maturing at an early stage. Because uko na matanga sasa, you see. When ni mtoto na uko na matanga na uko na mzae, it's your kid, you have to fix this, you have to go home, you have to bury this kid. By the way, sijaipitia pressure kayo. So mliambiwa hosi shida ilikuwa nini? No, walisema tu hiyo kuconvulse, sijui pressure, sijui pneumonia, mtu yakaenda. So from hosi nafaa kukalisha matanga, sijaifanya kitu kama hiyo. Sijui, like I don't know. So my mom, the best thing my mom did, alituma sisters zangu wote kwangu. My late sisters and my step sister wote akatuma kwangu. Because I could not do anything on my own. If I show you a picture, I don't know if I can get that picture. It was just bad. Nimetoka hosi, nimerudi kwa plot, sijui hata matanga inafanywa aje. Matanga mto hili, I don't know why I've talked about that story. I think I could just skip that part because it was so bad. And the dad, yote wako supportive ama? Okay, the father yuko tu na shughuli zake. Nimetoka hosi, nimekuja. Tunaanza kupanga burial, siku ya kwenda home. Matanga ya Waluya iko na vita mob. So you are into so many wrangles, you want to solve so many things. Uko na mtoto hapo. So siku ya mwisho ikabidi atolewe mochari aende azikwe. Okay, ulimanage aje story na finances zenye zinahitajika mochari, hiyo safari yote ya kwenda nyumbani, hizo finances nani alikam through ama? Okay, friends wa mzae walikam through because that time I didn't even have friends. He had blocked all my friends. Apart from, because I had already joined his church. Apart from the church mates, I had no job, I had nothing. So, time ya kwenda home, tukitoka mochari, tukaleta mtoi kwa plot, they prayed. Then kukakuwa na wrangles, nani anakaa kwa gari, nani akae kwa gari. Okay, I saw your family and his family. Yes. Okay. So I saw drama with my own eyes at that time. Because okay, tuliagree nikasema okay, watu wa kwetu watajipanga venye wataenda, but give me my sister, give me my brother. I go with them. But take the other part of the vehicle. Ilikuwa a Nissan. Tulikuwa sako ingine hapo ya matanga, so ilikuwa imetoa Nissan. Let me ask. Hakuwa anataka familia yako waingie kwa travel ama what was happening? No, their family needed to occupy the entire car. So I can't they had a lot of family here. Yeah. Yenye nabeba mwili ndio walikuwa wanataka wapande. Yeah, kila mtu alikuwa anataka apande. Sasa vituko ilianza past Nakuru. Tumetoka Nairobi poa.
tukapita Nakuru. Driver kahit kakitu kaka mawe. Kamuuliza umehit nini? Akasema mawe. Tukafika hii junction ya Kericho. Kulikuwa na msitu hapo I think. Kuturn tu hivi chuma ikaanguka kutoka kwa gari. Gari kaanza lose control. Tukaenda ikasimama kando. We are stuck on the road in the middle of the night. Hatuna venye tunaweza saidika. We are calling, tuko na maiti. Alafu remember I can't make any decision on my own. I have no money. I have sina anything. I'm just hivyo. So tukajaribu, tukakaa kwa barabara like 4 hours na maiti. Hapo kwa hiyo kama msitu. Kwa barabara. Kila mtu anapita, driver anatuambia, mchunge hii mahali ni pabaya, mchunge ni kubaya. Hakuna mwenye alikuwa anafaa kuwasaidia. And then kakuja driver mwingine, bro akasimamisha gari nyingine. Huyo driver akakubali kutuvuta. Katuvuta na kama mpaka the next petrol station. So kufika kwa hiyo petrol station, ikabidi hamwezi lala na mwili petrol station, itabidi iende mochari. Haya, huyo mtu wa hiyo gari nyingine wakanegotiate, akakubali hiyo sako ya matanga, ikasema italipa. So kulikuwa na mochari hapo karibu. Na watu kwenda mochari. Huyo driver alikubali kutupeleka home. Hii gari nyingine ilikuwa imeharibika kabisa, yezi move. Na tumebeba watu wakina mzee 3/4. Tulipotea njia ya kuenda kwao. What? Tulipotea. Bwana tulipotea. Alikuwa. So pia yajui kwao. Okay, I don't understand what happened. Kama ni confusion labda. Mpaka karaundi alitupea direction. Like we got lost literally. Mpaka polisi alikuwa anauliza ati mnakaa Nairobi mpaka mjui nyumbani. Place tumekuwa last week. We went to Kabari Poa. Karudi. But I was now running into depression. This is not my life. I don't want this. Yeah. I'm like feeling like the world has fallen into my shoulders. So ulikuwa unataka ku walk out ama bado you can't walk out because where do you go? You don't have anywhere to go. Me, I can't go back home because home nearly escaped death twice. Yes. Hapa I'm into depression. I can't go back to Korokocho. So I'm stuck. So in the middle of that confusion, I just made a call to my mom. Nikamwambia, Mom, I just want to go to school. I just want to go to school. I want nothing else. I want to go. Mimi mwenyewe nilijipeleka nibs hivi nikitembea kwenda kuchukua chance ya kuingia shule. Mami kabidi auze kuku homa tume pesa. Nikaregister. Sina fees. So that time... Na your hubby alikubali sasa uende shule. After tumevurutana for a long time because alikuwa amekata everything. So after tumevurutana for a long time he accepted. Okay. And then akasema okay atamsaidia watalipa fee nisome. The first time they paid, the second semester they paid, the last semester wakakataa kulipa. Mom hana do, mzee akakataa kulipa. Sasa amekuwa he's moving around with each and every girl, my classmates, my nanny. So and I'm not going to school, sina do, nashinda kwa nyumba. So there's a friend who assisted me. Before uende mbele, alijua naje na your friends ama alikuja shule ndiye akawajua? The first thing nilikuwa nakifika kwa hiyo nyumba ukiweka simu hivi ni anachukua. Okay. Ukifika hivi kwa nyumba ukiweka simu hivi ni anachukua. So when I reached into the house nikaweka simu, kalikuwa kasimu kamulika muziki na jerisi. Unaona ile simu imeharibika na jerisi yenyewe. Nikafika kwa nyumba akachukua simu yangu na akatoka nayo. Venye alienda not question kuuliza mbona unachukua simu. Okay, what authority do I have to do that? So I don't have an authority to ask. Akaenda na phone. Imefika saa 3 hajarudi. Saina nikaenda kwa neighbor nikamwambia Mama Bruce, ebu call baba fulani cause hajarudi tuone yako wapi. The moment I called because hiyo simu inajireceive, nikasikia mzee ako lodge. Iliniuma. Yani alirudisha hiyo simu, sitaki sifanyi. Like I stayed in that marriage. Hapo ndio emotional ikaanza. After nimelose mtoi, siwezi soma, nikaanza kuconvulsed tena. Hiyo stress, unakaa tu una faint. So my mom kept praying. Na ukiwa hosi, he does everything for you.
but ukirudi kwa nyumba Things story change. inabadilika. To me this man was just emotionally anakuwa na kutocha tu emotions. Ukiingia hosi hivi umeadmitiwa, atakununulia di flowers, akubaie maji, hata atakukataza usikunywe maji ya hosi, itakuwa affect. So before people alikuwa mzuri, but wewe na yeye kwa nyumba ni kitu kingine tofauti. Not before people, even before my own people. This is a guy who could pay a flight for my dad to come to Nairobi to watch a game. Okay. So before everyone, including my family. Ni malaika. Ni malaika. When it comes to you, it's another case. Because I remember there's a certain night he went to drink, akarudi around 5 with my stepbrother. So ile 5 akadimanda anataka ugali moto. Unaamuka uko confused, unafaa uende job, anadimanda anataka ugali moto. Umepika ugali, umefunga na hotpot. The moment naanza kuamuka hivi kwa bed kustruggle, akaanza kunistrangle. Alininyonga. So I was going to job nikilia because I had marks everywhere. Wait, with no reason. Alininyonga because ya ugali I had to cook. Okay. So tuache hapo twende shule. Okay. How did you manage to walk out? You walk out ukiwa single ama you walk out ukiwa na mtoi? No, I walked out nikiwa na mtoi. Because after kustruggle kumaliza shule, because the third semester ibeshte yangu alinisaidia, nilikuwa nafanya exam na kadi yake si yangu. Okay. But God akamanage nikapita papers zote. So nikipita papers zote akakataa kuna kutafuta internship. Sasa hapo ndio ilikuwa shida, huwezi tafuta attachment. So beshte yangu anapewa fare ya kwenda na kurudi, alikuwa anaitwa Mary. Okay. Tunatumia fare yake kwenda, tunarudi tunakaa Uhuru Park, tuna fare ya kurudi. Unalala Uhuru Park the guy will panda gari awafuate mpaka Royal Media, arudi na nyinyi mpaka Uhuru Park, akae from a distance just to watch you. How stranded you are. Urudi upande gari, urudi kwa nyumba. So it happened that way. Luckily nikapata friends by the way through. Nilikuwa natumia hiyo Katululu online. I think chats zangu za hiyo Katululu zilikuwa na makomas, hi, comma, bye, comma hiyo. Kapata friends wakaanza auditions za kuact. I was a good actress, so I was willing to join them. Wakaniambia kuna mzungu anakuja kushoot a skit about HIV. So I got interested to act in that skit. So wakitrain, I was joining them in the training. Then funny thing, mzungu akauliza who is this character, so akakuwa interested na mimi. Mtu amemtumia hiyo. Kanza, Faith, what do you do? Nikamwambia nimeenda journalism, but sina anything nafanya, niko kwa nyumba. So in college you take journalism, yeah. Medicine? No, journalism. Okay. Akaniambia I'll talk to my friends kama unaweza pata attachment. Kumbuka sija graduate, sina certificates. Akaongea na beshte wake, nikaenda nikamanage kupewa internship. Ulipewa internship? Nikamwambia aki that man, Mungu ambariki tu. He's a Germany, Mungu ambariki na familia yake. Akaniambia, nikamwambia aki Jonathan, thank you, umenipa internship, but I won't manage to go because I don't even have fare. For the first time in my life kushika 30k zilikuwa za huyo mzungu. Akanitumia 30k kwa account, akaniambia give me your bank account. Kamwambia how will I repay you this money? Akaniambia no, pass it to someone else. Don't pay me back. So that time nikaanza hiyo internship. Due to my hard work nikakuwa employed there. So kukuwa employed ndio shida ilianza kwa nyumba tena. This guy demanded that lazima nizae mtoto because anaona nikitoroka. Hujatuambia ulipata internship wapi, ukafanya ukawa nini ndio wakakupatia kazi. So internship ulikuwa umepata wapi? Which company is this yenye ulikuwa umepata hiyo internship? Okay, I started an internship at Africa Journal, Camera Pics. Then the 3 months I did my best without even papers, without certificates. I think and it was good. Were you being paid? No. Okay. Then after internship I got employed. Then employed I was being paid, at least I was being paid 11k. Then huyo jamaa kaanza stress. Ati sina mtoto, anaona venye nimepata job nitamwacha nini. Umeanza kushika pesa. There's rape in marriage. In marriage. That guy used to rape me. I don't know how I'll talk about it, but there's rape in marriage. Anyway, I got pregnant because I'm toy. My boy, he's now 11. He's a charming boy. Yes. And because I'm toto.
So from that internship nikiwa hapo akaanza tena kunifrustrate wache job nini. Nikiwa bolia huyo mtoi I think ni watu wa job walinisaidia. Kina sijui Mohamed Abdul from Africa Journal, God bless you. Those people ensured I have a fully covered NHIF. They ensured I have everything. Nikaenda kuzaa. Time naenda hosi, the guy alikuwa ameenda na dem Mombasa. Alikuja nikiwa theater. Nikiingia CS. Akakuja. Angalia mtoi. After kutoka tu CS hivi kwa bed kupelekwa room, the first thing aliniuliza, nani amekwambia ukuje private hospital? Akaniuliza ni pesa ngapi? Nikamwambia it was 45k. Kaniambia he can't pay that money. Na aka walk out. Ndio nimetoka theater without even seeing the kid. Kuangalia mtoi. Aliona mtoi akienda nursery because hakuwa ameleta mtoi bed. Na vitu za mtoto alikuwa ameshughulikia. No, nilikuwa nimebai. So tulikuwa na mtoi wa sister yake alikuwa ananisaidia a girl. So nikapiga job, nikatext my boss, nikamwambia alikuwa anaitwa Salim. Nikamwambia Salim, I'm stuck in the hospital. This is my bill and I don't have anything. Kaniambia the only way Faith I can help you is to pay you the 3 months leave in advance. Ndio ulipe hosi. That is the only thing I can help you. So boss ndiye alituma na do, nikakuja nikatolewa hosi na gari ya job nikapeleka kwa nyumba after 5 days. The guy is still dramatic. You know, I went into a coma after CS. Nilianza ku overbleed. Nikarudishwa hosi na bleed. Nikarudishwa huko. Because I'm not emotionally stable. Completely. Na sitaki nilusu mtoto. Tena sitaki. So kurudi after kupona, after hiyo job ikaanza, sasa hiyo tabia yake ya anatoka hajaacha food, ameenda amerudi. Nakumbuka after nimemaliza 3 months nikarudi job, wakaanza kufuta watu kazi job, ile retrenchment ikaniangukia. Kuniangukia nikakuja nikapata naye hao auctioneers wamekuja kubeba vitu, rent haijalipwa. Sijui, I think me usema tu mimi ni mtoi wa God. I don't know. So each time you leave I go to hit like unaenda kwa mom, okay, you heal and you come back. My marriage was for better for worse. Yeah, no, not walking out of my marriage. Ile ya unaenda home at least ukae hata kama you have a breather and then come back. Your mom will always understand you. Home was not giving. Mom alikuwa anapenda umse. But even if it was for better for worse, hakuna time ishai kuhit niko in a toxic marriage. Sasa ile ni hit ndio nikatoka. Ndio sasa hii time sasa sijafika hiyo. So anyway, acha nimalizie hii story ni waache studio. Acha niseme hii story. Okay. So after that, after kupoteza job nini, nikakopa pesa church, tukalipa hao nini. So luckily there was a production we were submitting at Reuters. So Reuters waka notice nimekuwa sacked and I was one of the best person who was doing that job. So that's another company. Yeah, it's another international company. Okay. So they got concerned, wrote me an email, asked me why I was sacked. I responded to the email. They talked to my bosses. Then after some time they called me in and employed me at Thomson Reuters. Sasa hapo ndio shida ikakuwa. Anaweza kuja kungoja kwa reception, mtoke job, mwende home, akikufikisha home atoke. So ikafika hivyo. Anyway, to cut the long story short, it changed from emotional to physical. So akaanza kunitandika. Kuna siku nikatoka job, beshte yangu alikuwa amepoteza phone. Nikiwa by the way Africa Journal, I got an opportunity to work in Papa Shirandula. Nice. They called me. Nikaniambia kuna chance. I was pregnant, I was 8. Nikamwambia nikaona mimba, akasema kuja tu nayo. Utaact tu na hiyo mimba yako. Nilikuwa mbochwa Awinja. So tulikuwa tunafua nguo na Awinja, tunafanya ni Awinja ndio alikuwa ananipea instruction. Okay. So, hiyo siku nilikuwa tao, there's a friend of mine anaitwa Ashira, alikuwa amepoteza phone. Then Awinja kanipigia, kaniambia Ashira amepoteza phone. I was working in town. Okay. So nikaenda nikachukua Ashira, tukashughulika hiyo story ya kwenda police station, replace line and whatever. Nikafika kwangu late around saa 1 saa 2. Kulikuwa na curfew kwangu, na nimepewa time ya kufika. Kaingia nikasoma mode ya hiyo nyumba si sawa. Nikaangalia watu wetu kwa nakaa na watu wa sister yake na brother yake wana watch TV there.
ina mood yenye iko tense. Kaenda kitchen nikaona kumepikwa wamekula. Nikakula food. Kwanza nishibe. Ndio nijue what is happening. What next? Kaenda nikafungua mlango ya bedroom nikapata my husband is sleeping and my son is sleeping next to him. Nikaenda kutaka kulala akakataa silali. Nikachukua mattress nyingine ilikuwa hapo nyuma nikeka chini akakataa. So Akaamuka akafunga mlango sasa na kuchi. Nikasikia kofi ya kwanza. Yeah. Nikajua we I'm dying. Kwa kisha light nikaona kisu kwa meza. So uliingia bedroom kuwasha light? Naenda kulala nisiwaamshe. Okay. So I called these kids. Nikamwambia akikujeni mfungue mlango. I think huyo mtu ndiye alikuja akahakisha light. Unaona venye nilichapwa kofi ya kwanza ile confrontation. Nikamuita ngamwambia Melvin akikuja wakishe stima huku. Akamwambia nikikuona. Then those kids walikuwa wananipenda. Kaka akakuja kakahakisha stima na kakatoka mbio. So kaingia aje na bedroom ilikuwa haikuwa imefunga before after mtoi ameenda ndiye alilock. So venye mtoi aliakisha stima ndio ndiona the knife there. I'm seated there at the bed. The guy sasa ameanza akachukua hiyo simu yangu akapigia Mary, now my friend. Akamwambia ati nataka nimalizane na huyu, the next time unafika ni maipi. Na akachukua hiyo simu na akabang kwa ukuta. Kanotice hapa kumeumana. Wewe acha nigongwe. Nilitwangwa. Na mtoto sasa amelala. So hiyo kulia ikaamsha mtoi. So nimebeba mtoi na chapwa na mtoi kwa mkono. So the other kids wanalia from the other side, I'm crying from this side, mtoi analia. So wanamulika pale juu wanajaribu kufungua mlango the kids. Wanashindwa. So mmoja wao alikuwa elder mkubwa kidogo akasense hapa kuna danger. Akafungua mlango kuita neighbors. So Hazia akatoka bedroom. Akitoka bedroom aende afungie ule nje ikanipea time ya kutoka kwenda sitting room. So my neighbors wakakuja waka request huyu afunguliwa aingie. I was frustrated. That night I had made a decision. I was moving emotionally, but that night I was decided I'll move physically. I spent the whole night like nilimove na sanduku box peke yake. My sister alikuwa amenunulia ile sanduku ya mabati kubwa lakini nilikuwa naeka hapo nguo yangu na mtoto, nguo anything else kwa hiyo nyumba niliacha. So bado ulilala kwa hiyo nyumba ama ulilala kwa jirani? Tulikuwa tu kwa hiyo nyumba sitting room. The guy alifunga mlango na padlock na kaenda akajifungia bedroom. So akalituacha sitting room na watoi. Na bedroom yake pia akafunga? So anaweza jiua. Okay, that time I didn't care anything. Because my life was at stake. Siwezi rudi huko. So after that ikafika like around kitu 6 morning nikaona ametoka bedroom ameenda washroom amerudi nikaanza kupack. Nilipack kwa hiyo box. Hao watoto walinisaidia. Hao watoto. Yeah, so amejam anasema move. Asha kutoa mwenyewe sasa. Amejam. So Mary akakuja akanisaidia tukapack. And the funny thing, that day was my son's birthday. I had bought a cake for my son. That day I was supposed to be baptized to join their church. Nilikuwa nisha buy white dress. That day was a full of activity. Nilienda kwa Mary. Utututoi tukakuja tukafanya mtoi bash kama analia cause nilikuwa na maalama. I couldn't do anything anyway. But that time is the time I decided I'll never look back and I'll never go back to that house. Ali kutafuta? Mara mingi he even called my father to Nairobi, akaita baba yangu Nairobi, akaenda home. He used all means to get me back but I never. Alikuja ataka camp job but nikasema I'm not going. To apologize. Yes, I said I'm not going back there. So ulitoka aje kwa Mary sasa? So nikiwa kwa Mary after like 2 weeks after kupata mshahara nilihama kwa nyumba yenye it's a single room. Nilibuy mattress hii ya barabara hii yenye nakonga na viroboto. Hiyo ndio tulilala na mtoto wangu ya kwanza chini kwa hiyo nyumba. Anyway, that is 8 years ago. I'm right now okay. I'm married to a very good man, to a very responsible man, and we are happy. I got married after 7 years actually. So your phobia ya marriage after all the experience? Okay, I had a phobia because after all that I never settled. I didn't take time. It was in 2015 I separated. I separated in 2015.
nimebamana. I've come to get married again we are in 2024. I got married again in 2023. You see those after all that it took a lot of time for me to trust a man again and for me to settle again. But what I can say ni the milestone I've moved is God. The milestone I've moved is good because now I'm responsible for my own actions. I'm working. I have a business. I'm driving my own car. I'm in my own family house. And I could not achieve this if I didn't make that bold step to of walk out and restart my life. So thank you. What's your advice kwa mwenye ako kwa situation yenye uko ama mwenye ako about to make the same mistake kama yenye uli make because of ile situation yenye yako? Maybe anaona nyumbani anateswa, anataka ku walk out, amepatana na boyfriend anataka wa settle, ama kwenye yako ama hawajiwezi so anatamani tu atoke kwa hiyo situation. Advice yako inaweza kuwa gani kwake? Naweza mwambia your life is in your palm. You have no other alternative life. Your life is not be defined by your parents. It's not defined by the love life you are going. It's defined by you as an individual. If I could understood that long time ago, ningekuwa mbali sahi. Your life, it's you. Just make your decision as a person. Funga masikio yako to all the influences around you, all the depression around you, all everything around you, and make your decision as a person. But the best thing first as a woman, wanasemangaje, kuwa unajieza, like kuwa stable and don't rush. Yeah. Make a wise decision. It's not easy to make a wise decision, but pray. The best thing is to pray. When you pray, God will make a way. I prayed, and I never knew I'll settle again. Niko nimekata hizo story, but right now I'm with a good man, a very good man. So pray. Okay. That was a frog. If you found your Prince Charming. Yeah, so if you could allow me, I can rush to another meeting. Yeah, we appreciate. I'm not saying an antenatal clinic, but another meeting. But anyway, thank you. Mtoto mwingine ukileta pia tuambie, tutakuja. Nikileta mtu mwingine sana kuja kuwapea hiyo experience ya mtoi kunaenda aje kunaenda. But what I can say, people make mistakes. I made a mistake, I slided, but the best thing after you have made a mistake is to wake up, rub off that dust and move on. Amuka, panguza hiyo uchafu. Okay. Na uendelee na maisha. Narudi soko. Thank you so much, Faith. And thank you for listening to us. Tumeshukuru sana. Thank you for your experience. It was very inspiring. It was very inspiring. No, I'm emotional. I want to cry. Please don't. I'm waiting to move out of this place. Then I cry. Wow, it has been a journey. We can say your life has been a journey. It's a story. In fact, you write a book about it. Someone else will get inspired. Yeah. I hope itatouch watu huko nje, because you might find watu wengi sana wanapitia this experience, but they don't have anyone to tell. You get like unaweza pata data labda, as in thank God Faith, at least where ulikuwa na your mom was there. There are some people who get into marriage na hata labda hakuna mzazi. It's ni orphan, maybe alikuwa bado orphan. By the way, my mom has worked with me. Or maybe you don't see enough wale friends wenye wako capable. No, vile at least alipata hiyo Mary kama akamsaidia akakaa kwa nyumba yake ndio shift. Ama unaweza pata you're in that situation, you don't have even a job. So whoever mwenye an experience ama anapitia hiyo, take heart. Sometimes ukiendelea kukapo kwa hiyo situation, utaendelea tu kukapo. It needs that bold step to walk out. It needs that bold step to unlearn your mistakes. We all make mistakes. Na kitu ya maana ni kujua hii mistake yenye nimemake imefanya hivi, now this is the direction that I want my life to take. And mtu azijipik. And be the change you want to see in yourself. Make that move to make that change. Thank you. I think mimi kitu nimelearn, before ingia kwa relationship unafaa kwa pia CID. Unafaa kuchunguza, because you know unaweza kosa kuchunguza vitu zikuje happen upate kikurambe udhani umepata kumbe ndio umepatwa. Okay, thank you guys, so and
I thank you for the opportunity you've given me, and I like to come again another time tupige tu hii story saka tumetulia. Next time Kama tuna ugali. tupige tu story kama tumetulia. Okay. But na appreciate sana time yenu. We thank you so much. I hope you'll catch us in the next episode. Mambo ni moto. Imagine this is our first episode na iko hivi. What about the next episodes zenye zinakama? So emotional but very educative. Yes. So kuna kitu yenye umepata, hope kuna kitu yenye umelearn. See you in our next episode. Tunawapenda sana. Bye. Thank you.